want to highlight again that especially for the last 72 hours also, we have an extra vigil mechanism in place. So the festive will be on extra vigil, we also will be moving around, and there would be actual mechanism to control these activities. Apart from that, we would like you people also to come forward. We have some CVC lab, toll line numbers, etc. So whenever you find some these activities going on, please report to us. Our teams will be there in no time there. So those are the activities. Ultimately, you have to be assured that we are there to help you out. So please come forward to help us also in that regard. కమిటీ ఇంకొక ఉద్దేశం ఏంటంటే పెయిడ్ న్యూస్ అంటే కొంతమంది మనకి క్యాండిడేట్స్ పేపర్స్లో దాంట్లో వాళ్ళకి ఫేవరబుల్గా వాళ్ళు రాయడమో ఇంకెవరి చేతిలో రాయించడం అనేది కొన్ని సందర్భాలు ప్రీవియస్గా జరిగింది. సో ఆ మేరకు ఈసీఐ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే పెయిడ్ న్యూస్. సో ఒక న్యూస్ లాగా వచ్చే ఒక ఐటమ్ కానీ అది ఒక పర్సన్కి బెనిఫిట్ అయ్యేలాగా వచ్చే ఐటమ్స్ని మనం పెయిడ్ న్యూస్గా భావిస్తాము. సో ఇలాంటి పెయిడ్ న్యూస్ ఐటమ్స్ కూడా ఈ కమిటీ ఐడెంటిఫై చేసి రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్కి ఇంటిమేట్ చేస్తాము. ఆర్ఓ మీకు నోటీస్ ఇస్తారు క్యాండిడేట్కి. మీరు 96 అవర్స్ అంటే 4 డేస్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వకపోతే అది ఎక్స్పెండిచర్ ఆటోమేటిక్గా బుక్ అయిపోతుంది. పోనీ మీరు ఏదైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి ఇది మాది కాదు అది మేము కంటెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఆర్ఓ మీరు ఇచ్చిన ఎవిడెన్స్ మేరకు డిసైడ్ చేసుకుంటారు. సో ఇది ఆల్రెడీ పెయిడ్ న్యూస్ కూడా ఇప్పటికే ఒక 2 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లో ఇన్స్టెన్సెస్ పేపర్లో వచ్చాయి. కొంతమంది పేపర్స్ డైరెక్ట్గా రాసినప్పటికీ ఇది యాడ్ అని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో యాడ్కి యాడ్ లాగా ఎక్స్పెండిచర్, పెయిడ్ న్యూస్కి యాడ్ లాగా ఎక్స్పెండిచర్ భావించి ఆర్ఓస్కి కూడా పంపించడం జరిగింది. ఆ టైంలో కాన్స్టిట్యుయెన్సీ లోపు కూడా ఉండకూడదు. ఆ టైంలో మేము సిఆర్పిసి చట్టం కింద 142 సెక్షన్ అమలు చేస్తాము. సో ఎనీ అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ, ఎనీ యాక్టివిటీ డ్యూరింగ్ ప్రొహిబిషన్ టైం విల్ అట్రాక్ట్ MCCY. టోటల్ కంట్రోల్ యూనిట్లో ఎంత వచ్చింది, వీవీప్యాట్ స్లిప్లో ఎంత వచ్చింది అనేది అంతా టాలీ చేసి టోటల్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న రిప్రజెంటేటివ్స్కి చూపించడం జరుగుతుంది. And welcome to this festival of democracy. We all are here to ensure free, fair and transparent elections as mandated by the Honorable Election Commission of India. And we are here at your service and also to ensure that everything is done in a fair and transparent manner and everyone, each one of you get a level playing field in this battle of democracy. So let me quickly run you through. Some of you had some doubts relating to accounts and all those things. Most of the points have been covered by the Collector Madam in her presentation, but I would just repeat it so that everything is very clear to you. First and foremost, as you all know, that under the section 77 of the Representation of People's Act, you are supposed to maintain a day-to-day accounts of all the expenditure that you do during the election period. And this starts from the date of filing of nomination, which you have done. So, under this, you are expected to maintain a register. I hope you all have received that register and you have gone through it. It consists of 3 basic parts. Part A, B and C. So A is your day-to-day accounts, B is your cash register where all your cash transactions will be entered, and C is your bank register. So pink pages, yellow pages and white pages. So that is how you are supposed to maintain. Now as expenditure observers, we have been mandated by the Honorable Commission to conduct 3 inspections of your accounts. And I hope that you all have been communicated that these 3 inspection dates have already been decided and your ROs will be communicating. And if you have not, please note it down. 2nd, 6th and 10th May is when we have planned to have these 3 inspectors will be conducting the inspection, the 3 inspections on 2nd, 6th and 10th May. Because this is very, very important. And in case if you are not able to make it, as has been mandated by we hope you understand all those provisions, especially how to help voters reaching the station who are eligible to vote. Your role to appoint your agents is very critical, and your presence while we prepare the EVMs, during the training or preparation of the EVMs, your presence will be very useful exercise. If you are not present in person, your authorized agent should always be available for
monitoring the process of preparation of the EVMs, especially conducting that testing while we are voting for each candidate who has been nominated for contesting elections. So they must ensure that their symbol, their button, their control unit is functional as per their structure. One essential requirement from your end, we would like you to participate in. Second would be you have to get your those agents, polling agents, trained in the conduct of poll at the station, polling station, on the day of poll. There has to be a mock poll, it has to be cleared, all the slips need to be kept in an envelope, then those documents to be prepared by presiding officer. What are the voter list 17A, how the 17C form has to be obtained from the presiding officer. Those things need to be told to your agents who should be present right in time, 5:30 or before that. Because the presiding officer and the party will be waiting only for 15 minutes. In case the agent doesn't arrive at 5:30, we may wait for 15 minutes and then we can proceed with the process. But you should not miss this essential exercise of monitoring the mock poll. In case you have agents who are not familiar with the process of election and they need to be trained, we would like today that you will submit a list of those agents or number of agents whom you would like to have the training imparted. We request the district election officer to arrange a special training of the polling agents or your authorized. In case you are not having the master trainers, we can help you in getting the training imparted. You can make it to us so that we can arrange a master trainer to supervise the training you may have planned at RO level or at some common point of training identified by the district administration. So candidates కొంతమంది మీరు కూడా unofficial slips పంచడానికి ఎలక్షన్ కమిషన్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది కానీ ఏసీ నేమ్, పోలింగ్ స్టేషన్ నేమ్ నంబర్, ఓటర్ స్లిప్ అఫీషియల్ గా ఓటర్స్ కి బిఎల్ఓ ఇవాళ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అది బిఎల్ఓ మార్క్స్ ఆఫ్ కలర్, నేమ్, సింబల్స్, బ్రాండింగ్ లేకుండా వైట్ పేపర్ మీద చేసుకోవాలి. యాక్టివిటీకి నేమ్ ఉండకపోవచ్చు. ఇదేమి స్పెషల్ కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ లిస్ట్ ఏదైతే 7A ఫైనల్ అయిందో దాంట్లో క్యాండిడేట్స్ మీరు ఏ సీరియల్ నెంబర్లో ఉన్నారనేది మీ అందరికీ కూడా తెలుస్తుంది. సో ఏ సీరియల్ నెంబర్లో వస్తున్నారు అంతవరకే చూపించుకోవాలి. అదర్ క్యాండిడేట్స్ గురించి కానీ టోటల్ గురించి కానీ ఏది కూడా సింబల్ యువర్ సీరియల్ నెంబర్ ఈ మూడే వేసుకోవాలి. నేను ఎనీ పేరు కలిసి మనము ఈ అక్కడ ఉంటే ఆ మెటీరియల్తో పాటు ఈ డమ్మీ బ్యాలెట్ పేపర్ అందరి పేరుతో మేము వాళ్ళకి ఒకటి చూపిస్తాము. ఈ డమ్మీ బ్యాలెట్ యూనిట్ మీ అందరికీ కూడా ఓటర్స్కి ఆల్రెడీ అవేర్నెస్ మనం ఒక 3 months ఇచ్చాము. బట్ ఇది దాటి కూడా ఇప్పుడు ఫీల్ దట్ ఎనీ ఓటర్కి బ్యాలెట్ యూనిట్లో బటన్ నొక్కడంకి కాన్ఫిడెన్స్ లేదు, ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ర్యాండమైజేషన్ ఈవీఎంస్ అన్ని కూడా పొలిటికల్ పార్టీ రిప్రజెంటేటివ్ టోటల్ కంట్రోల్ యూనిట్లో ఎంత వచ్చింది, వీవీప్యాట్ స్లిప్లో ఎంత వచ్చింది అనేది అంతా టాలీ చేసి టోటల్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న రిప్రజెంటేటివ్స్కి చూపించడం జరుగుతుంది. ఈ పేరు, సింబల్, నేమ్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ ఏది కూడా ఉండకూడదు. కండువా కానీ, హ్యాండ్స్ కానీ, క్యాప్ కానీ, ఆల్రెడీ ఐడి కార్డ్ విల్ బి అలౌడ్ టు పోలింగ్ స్టేషన్. నెక్స్ట్ అయ్యాక there are some points on election expenditure also we will discuss. 11th May 6 PM నుంచి 13th విజిల్ అని యాప్ ఉంది. ఇది చాలా సింపుల్, ఎక్కడన్నా ఫోన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఫోన్ నెంబర్ ఓటీపీతో అక్కడ జరిగే ఇష్యూస్ ఏదైనా వెంటనే ఫోటో కానీ, వీడియో కానీ, ఆడియో కానీ తీసి అప్లోడ్ చేయొచ్చు. ఇట్ విల్ బి రిట్రెస్డ్ విత్ ఇన్ 100 minutes. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్స్ ఇచ్చాము, అలాగే ఆర్ఓ కంట్రోల్ రూమ్కి కూడా నంబర్స్ ఉన్నాయి. ఎనీ కంప్లైంట్స్ దిస్ ఇస్ 20. So let me also welcome and congratulate all the successfully nominated and the candidates whose nominations have been accepted. I believe many of you may have contested elections earlier. Some of you might be even representatives of the people right now. But some of you may be new to the entire election process. There are several independent candidates as well who may be contesting for the first time.
So this presentation was basically meant to tell you about the entire process of the elections and also mainly tell you about the MCC provisions. The model code of conduct has basically been evolved over a period of time by the Election Commission to ensure that the entire process of elections is held in a very fair manner and to provide a level playing field to all the candidates. There are certain things which I would like to bring to your notice. Some of them may be a reiteration from the presentation which has already been made. Try to make use of the IT initiatives of the Election Commission. There are certain apps which have been designed which are helpful in expediting the entire process. For example, there is a 𝗼𝗍𝗺 app. Whatever campaigning you have to do from now onwards, please ensure that you take proper permissions, whether it is for holding a rally, whether it is for holding any other public gathering or public meeting. Please ensure that you take proper permissions under the 𝗼𝗍𝗺 app. And similarly, there is another app which is called 𝗍𝗵𝗺𝗺, which is basically to monitor the complaints pertaining to the violation of the MCC. So if you feel that there are any violations which are coming to your notice, you can actually upload the details of the 𝗍𝗵𝗺𝗺 app and the district team is going to respond to that as quickly as possible. That's it. I am told that there has not been even a single incident of any kind of violence on the poll day previously. I hope with your cooperation we'll be able to maintain the same track record. We have already had a detailed meeting with regard to the law and order arrangements also. There is separate police observer also who has been appointed for that purpose specifically. We had a meeting with the SP and with the DIG and ADG law and order also. There was a special police observer who came here to review the arrangements. So the idea is to ensure that the entire conduct of elections is very peaceful without any incident. Provided while filing the nominations, you have been provided with the handbook which is prepared for the candidates.